Krishna. Hare Krishna, Prabhu, please start the recording. Already started. Already started, okay. Yeah, so Hare Krishna, welcome everybody to the second session of Mridanga course. So, let us start the class by offering our prayers. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो मृदङ्गब्रह्मरूपाय लावण्यमृषमाधुरे सहस्रगुणसंयुक्तं श्रीमृदङ्गाय नमो नमः। श्रीबलदेवाय नमो नमः। नमो मृदङ्गब्रह्मरूपाय लावण्यमृषमाधुरे सहस्रगुणसंयुक्तं श्रीमृदङ्गाय नमो नमः। श्रीबलदेवाय नमो नमः। नमो मृदङ्गब्रह्मरूपाय लावण्यमृषमाधुरे सहस्रगुणसंयुक्तं श्रीमृदङ्गाय नमो नमः। श्रीबलदेवाय नमो नमः। जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द नमायो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी देवी पाश्चात्य देशतारिणी जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री गौरताय जी की जय। Prabhu, I'm actually new in this class. Like, I just joined now only. Hare Krishna. So now let us recite Vedam Pranam Mantra together. So kindly repeat after me. Prabhu, please unmute everybody. Everybody, please repeat after me. Namo Vedanga Brahma Rupaya नमो नमो वेदांत ब्रह्म रूपाय Lavanyam Rasamadure लावण्य रसमाधुरे Sahasraguna Samyuktam सहस्रगुण संयुक्तम् संयुक्तम् Vedangaya Namo Namaha श्रीमृदङ्गाय नमो नमः नमो नमः। Devaya Namo Namaha नमो बलदेवाय Namo नमः। Namaha. Namo Vedanga Brahma Rupaya नमो Namo मृदङ्ग Mridanga Brahma ब्रह्मरूपाय Rupaya. Lavanyam Rasamadure लावण्य रसमाधुरे Samadhure. Sahasraguna Samyuktam सहस्रगुण संयुक्तम् Yuktam. Vedangaya Namo Namaha श्रीमृदङ्गाय Mridangaya Namo नमो Namaha. नमः। Baladevaya Namo Namaha Baladevaya श्रीबलदेवाय Namo नमो Namaha. नमः। Namo Vedanga Brahma Rupaya Lavanyam Rasamadure नमो Namo मृदङ्ग Mridanga Rupaya Lavanya Rasamadhure. न्यारसमाधुरै Sahasraguna Samyuktam Vedangaya Namo Namaha Yuktam Shri सहस्रगुणसंयुक्तं Mridangaya Namo श्रीमृदङ्गाय नमो Namaha. नमः। Baladevaya Namo Namaha Shri श्रीबलदेवाय Baladevaya Namo नमो Namaha. नमः। Hare Krishna. Thank you. So last class we learned Telugu. So once let us revise. Te re ni a. Te re ni प्रभु जी a. प्रभु जी A. मैं भी नया हूँ प्रभु जी मैं आई केम इन दिस क्लास ओनली Yes, Hare Krishna. We will take questions. हम question बाद में लेंगे. हाँ हम question बाद में लेंगे. कृष्ण बोल तो Question प्रश्न बाद में लेंगे हम. हाँ ठीक है Okay, so let us revise.
आपके सब Those who joined new, I will be doing this once again. You can refer to the class recording. The playlist is in the group description. Okay. So te re ti ta te re ti ta te re ti ta te ti ta te re ti ta te re ti ta te re ti ta te re ti ta. Okay, so now today we'll be learning. Today Kirtan I played on beat. So we'll be learning that beat today. The first beat which I played. Slow. प्रभु जी वो नहीं आ रहा है प्रभु जी हाँ ये वाला अभी आप जो करें ना मृदंग में बजाना वो मुझे नहीं आ रहा है हाँ वो रिकॉर्डिंग है प्लेलिस्ट में. अरे हरे कृष्णा, आप लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग देख लीजिए, हम वापस नहीं दिखा सकते, या ये दूसरा क्लास है क्या, हम उसको रिकॉर्डिंग आपको वापस डालेंगे. ठीक है हाँ so today we will learn one beat. तो आज हम एक नया बीट सीखेंगे. The beat name is केरवा. ये बीट का नाम है केरवा. तो now let's see the mantra. अभी इसका हम मंत्र देखेंगे. अभी anyone who wants to note down the mantra can please take it down. जिनको भी मंत्र लिखना चाहते हैं वो अभी लिख सकते हैं. सभी everyone ready? जिनको whoever wants to write down, you ready? Yes, bro. Yes, please go ahead, please go ahead. धी ठे ता के धी ना धी ते ते 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 ता के धी ना. So this is the mantra. ये मंत्र है. धी ते ते ता के धी ना धी ते ते ता के धी ना धी ते ते ता के धी ना धी ते ते ता के धी ना. तो now let us learn one by one the beat. So first is, what is the first one? First what I said. This whole mantra, what is the first beat? Anyone can answer? Dhi. Dhi. Now what is dhi? Let us see. Dhi क्या है? अभी हम this is both side open beat. So what is dhi? Dhi is na plus ge together. So now you will ask me what is na, what is ge. So na is on the shahi, sorry, not on the shahi, on the kirar,
open sound of the kinar is na. This is na. Now, na. Now what is ghe? Ghe is open on the here side. This is ghe. Now together is dhi. So dhi will both side open. Next क्या है मंत्र में? te, ते ते हाँ te, te. Now te जो छोटा साइड है, स्मॉल साइड, शाही ओपन ते and the left side closed. So the will come like this. Now let us play both together. दोनों साथ में बजाएंगे. He Next क्या है? What is the next? take, Te. take, ओके मधुसूदन प्रभु इस ग्रुप में Now और कोई नहीं है अभी ta, इस ग्रुप में ताकि। अभी नहीं Tati. ना के. तो ना is side open किनार पर and K is closed. Okay, now let us play till here together. He, te, te, ta, ke. 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 He, te, ta, ke. He, te, ta, ke. Next क्या है मंत्र में? Next what is that? इसके बाद धीना, धीना, धीना. Now this is dhina. Dhina is same, but there is one slight difference. जो start first धी हमने बजाया, इस धी में धीना में ये धीन है, धीना. तो धीन is जो ना बजाया ना, वही we have to play on the minor right side में open. This is राइट साइड का ओपन और थिन में दोनों साइड ओपन. तो ये जब दोनों साथ में बजाते हैं वो दिन होता है. एंड ना स्टार्टिंग में ना में ना है ये किनार पर ओपन. अभी हम अब पूरा बजाएंगे. We'll play the whole mantra now. He, te, te, ta, ke, he, na. 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Yes, so Hare Krishna. Till now, any doubts? Prabhu, can you write the Prabhu, can you write those letters and then share in the group? It's I'm not able to understand. I'll do that. Okay. Any questions till now? Prabhu, any questions uh, in the chat? No, no questions in the chat. No questions. प्रभु जी ये ताके थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं क्या? कैन यू रिपीट? Yeah? Could you please come again? ताके. Na-ke. Yes. Yeah, please show again. Na-ke. Okay. Na. Is it clear? Video? Yes, yes, Prabhu ji. Right side. Okay. Na. Yes, And sir. K. Definitely, please. This is closed. Okay. Sir, Prabhu, is it Prabhu ji, clear now? yeah. So ta is open, K is closed. You mean to say, right? Ta is open. Take. Open. Yeah. Ta. Take. Te. Na. K is closed. Okay. You are talking of take. Te, right? Take. Yes. D te te take dina. Right. Di. Take. Te. Na-ke. Na-ke dina. Na. Okay. N. Okay. N-A. Na-ke dina. Sorry, Prabhu ji. I could not. Ta is open. Okay. Yes. Yeah. So, okay, I'll show again slowly by telling which is open, which is closed. Yes, Prabhu ji. D, open. A, right side, small side, open. Side, closed. Te over. Ta, open. K, closed. D, open. Ta, open. So now I'll play all together. D, te, te, ta, te, te, ta. D, te, te, ta, te, te, ta. D, te, te, ta, te, te, ta. Slower I'll play. D, te, te, ta, te, te, ta. D, te, te, ta, te, te, ta. Di, 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 te, te, ta, te, te. Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Any doubts is there? प्रभु जी धी में दोनों साथ में बजाते हैं, दोनों साइड का साथ में होगा? हाँ, साथ में धी, धी, दोनों साथ में आता है. जी प्रभु जी. Any else कोई और का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते Yeah. हैं. Prabhu ji, last. हाँ प्रभु जी. प्रभु जी, आपने लास्ट में जो क्लोज किया ना अभी जो हरे कृष्णा महामंत्र टाइप का उसमें लास्ट में. हाँ. हाँ. तो जैसे कि आपने धी तेते नकदिना बजाया और लास्ट में भी जो जैसे क्लोज करते हैं ना 2-3 बार बजा के वो हाँ. थोड़ा. हाँ, वो थोड़ा समझ में नहीं आया मतलब हाँ, कैसे जो क्लोज लास्ट कर. में बजाए ना, हाँ हाँ. वो एक तिहाई है. तिहाई का मतलब ये है कि तिहाई मीनिंग इज सेम बीट इनटू 3. सेम बीट को हम 3 बार बजाते हैं. तो ये तिहाई है. दिस तिहाई इज तेरे कीट धा तेरे
देखा तेरे किट, हाँ वही मैं बजाया। वो मैं बाद में आपको डिटेल में सिखाऊंगा, हम बाद में इसको सीखेंगे। बाद कि आप पहले अभी बीट पर फोकस कीजिए, वो बाद में हम सीखेंगे, सिखाए मतलब बाद में हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। पहला बीट, फर्स्ट फोकस ऑन बीट, बिकॉज तिहाई we can see tihai, once the beat is pakka, then we can work on tihai and other tihai like ending, all that. For now focus on the beat. I hope मैंने आपका सवाल का उत्तर दिया। yes. प्रभु जी ना कौन सी साइड आएगा ना? ना आएगा छोटा साइड ऊपर। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, और एक बार रिपीट करेंगे क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। Yes, Asking you to repeat it once again. the whole beat, okay. The whole thing once again, if you can repeat kindly. Hare Krishna. Okay, first I will tell धी ते ते दा के धी दा, धी ते ते दा के धी दा, धी ते ते दा के धी दा, धी ते ते दा के धा, धी ते ते दा के धी दा, धी। Prabhu, is it clear? Yeah, it was clear. It was clear. It is clear, Prabhu. So dhi start with both together. Dhi, Yes, D is both together. dhi. Prabhuji, I think there is something on the chat. And please practice the previous mantra which we got Teraketa also. जो हमने पहले फर्स्ट क्लास में सिखाया वो टेरेकेटा, वो भी अभ्यास कीजिए। प्रभु जी ये सेकंड क्लास है क्या? हाँ एंड माता जी, ये सेकंड क्लास है क्या? हाँ ये सेकंड क्लास है, सॉरी सेकंड क्लास है, करेक्ट। पहले लास्ट वीक फर्स्ट हुआ था, ये सेकंड क्लास है, करेक्ट। उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, हम वापस एक बार चैट में डालेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालेंगे। ठीक है प्रभु। Any questions in the chat? No questions in chat. Any raised hands? No raised hands. Hare Krishna. I have started practicing. जी हाउ टू प्रोक्यूर मृदंगा, मतलब कहाँ से ले सकते हैं उसका बारे में थोड़ा आइडिया। उसको व्हाट्सएप ग्रुप में है आप? हाँ है ना प्रभु जी। उसमें तो पूरा उसका कांटेक्ट नंबर और डाला था। अच्छा वहाँ हम संपर्क करेंगे। ठीक हाँ, ठीक। अगर मेरे को मिलता है तो मैं वापस इसमें चैट में डालूंगा वापस। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Yes. 4 बज गई तो हाँ प्रभु जी, एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, जैसे कि वाइल पुटिंग द नोट्स, जैसे कि आज आपने बताया धी तेते नागे देना, तो उसमें जैसे कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया, तो इट मतलब ये ओपन है कि क्लोज है, या और राइट है कि लेफ्ट है,
Okay, so because we are very new and we do not have, and I do not have any knowledge, so that उसमें हम लोग थोड़ा सा अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। ओके जैसे कि धी आपने बताया कि ओपन है और बोथ साइड बजेगा, है ना। और ओके जैसे कि ते में आपने बताया कि राइट साइड ओपन है, लेफ्ट क्लोज है ना। और ओके तो अभी मैं ऐसा बताऊंगा कि स्मॉल साइड बिग साइड ओके तो हाँ, तो दैट इज आल्सो ओके या। स्मॉल और वन साइड बिग आफ्टर साइड बताऊंगा तो आपको आई थिंक ये मिल जाए क्लैरिटी क्योंकि मैं राइटी क्लैरिटी हूँ मिले। अब आप में से कुछ लेफ्टी भी होंगे तो कंफ्यूजन भी हो सकता है तो मैं स्मॉल साइड बिग साइड ही बताऊंगा या दैट इज आल्सो। तो मैं और पहला मात्र और बताऊंगा हाँ, धी तो प्लीज गो अहेड। धी ते ते दा के धी दा अभी धी दोनों साइड है बिग एंड स्मॉल दोनों ओपन है धी अभी ते ते स्मॉल साइड में ओपन लेफ्ट साइड में क्लोज्ड ते ते दा स्मॉल साइड ओपन के बिग साइड क्लोज्ड और धी दोनों साइड ओपन और दा ओपन तो अभी मैं इस बीट को मैं धीरे बजाऊंगा धी ते ते आ के धी दा धी ते ते आ के धी दा धी ते ते आ के धी दा धी ते I hope I answered your question. Hare Krishna. Yes, Prabhuji, so kind. Yeah, thank you. मैंने मायापुर मृदंगा का फोन नंबर चैट में डाला है, जिसको चाहिए वो ले सकते हैं। प्रभु और गणपति प्रभु का भी नंबर आप डाल सकते हैं चैट पे। I put Mayapur Mridanga which you shared in the WhatsApp group. I put it here. Even Ganapati Prabhu's number I had shared. Yeah, right. Please send that also. Okay, I'll do that. So I hope you understood the class. If you have any suggestions, you can tell me. कोई अब सुझाव है क्लास के बारे में कि अगर आप क्या और चाहते हैं वो भी बताइए। प्रभु जी इसी नोट पे एक बार महामंत्र प्लीज फिर से बता दीजिए। इसी नोट पे महामंत्र के साथ ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे
कृष्णा प्रभु जी, स्मॉल साइड टर्न करके बजा कर दिखाएंगे एक बार। ओके थैंक यू प्रभु। ओके, अभी स्मॉल साइड दिखाई दे रहा है? यस प्रभु। Yes, Prabhuji. बीट प्रभुजी आपका कैमरा ऑफ है। हाँ, एक मिनट अभी दिखाई दे रहा है? Yes, प्रभु। ओके, तो मैं स्लो बजाऊंगा, देखिए। धी ए धी ए आ के धी आ 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 धी Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. In the same Hare Krishna dhun, I mean Mahamantra dhun, can you tell us like dhi na ke, I mean that way, I mean in that dhi form. How do I like remember that in the for the Hare Krishna? So, Dhi na ke, how it will go? so Prabhu, yeah, so starting only on playing the beat. Right, Prabhu. Only focus playing the beat. Starting, please don't try to sing and play. So देखिए स्टार्टिंग में सिर्फ बीट पर फोकस कीजिए। आप कीर्तन करके साथ में बजाने का कोशिश मत कीजिए स्टार्टिंग में। जब तक Right. आपका बीट टिल योर बीट ये सिट हो मतलब फिक्स होता है, till that like till the beat gets fixed, that even subconscious, like without telling, if you can play, then only you can try to such when we are singing and playing, जब आप गा के आप बजा रहे तो फोकस विल बी बोथ। जब कीर्तन कर रहे वो भी चल रहा है, बजाना भी चल रहा है। तो Yes, Prabhu. स्टार्टिंग आप ऐसे ही बजाइए। तो स्टार्टिंग आप यही सेम बीट till you get proper। जब तक आपको ये ठीक से जब तक आपको ये बीट ठीक से आता है तब तक सिर्फ बोल के प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जब आप when you sing and play, your focus will be both on kirtan and all on like playing, like you'll be focusing on both has to go simultaneously, like you should sing and also play। Come next। So first स्टार्टिंग सिर्फ जब गा रहे हैं तो दोनों चलता रहता है। आप कीर्तन भी कर रहे हैं और बजा भी रहे हैं।
वो नेक्स्ट आएगा। पहला फर्स्ट फोकस बीट शुड कम प्रॉपर। पहला फोकस कीजिए कि बीट ठीक से आना चाहिए। तो हरे Thank you, कृष्णा। Prabhu. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. I hope I Understood. answered your question. Hare Prabhuji, Krishna, we Prabhu. have a question. हरे कृष्णा। Hare Krishna is that after the Hare Krishna Mahamantra, can you tell how to play that beat, Prabhuji? Which beat? After the Hare Krishna Mahamantra, you play something on the Mridanga, Prabhuji. Can you tell how to do that? First you focus on the beat, then I will teach you that. Okay, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Thank you. Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी ये जो आपने बोला है वर्डिंग्स जो बोली हैं वो हाँ। क्या यही है ना धी ते ते त त गीता वाला त है ना हाँ। धी ते फिर थे थ थ ना कि फिर वही दोबारा से त आएगा कि थ आएगा त धी ते ते अच्छा त गीता वाला त ही होगा त हाँ ती हाँ धी ते ना है ना ना वाला ना ना नहीं वाला ना ना हाँ, फिर वही। उसके बाद ना के का हाँ, वाला कौन के फिर धीना फिर हाँ, धीना हाँ कृष्णा वाला यस कृष्णा वाला के यस हाँ जी फिर धीना है ना धी ठीक है ठीक ते ना के धी ना। धीना हाँ जी किसी ने चैट में ठीक है डाला है सिद्धार्थ प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी ठीक है प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी मैंने भी डाला है सुन के not that I understood शेयर it. कर दीजिए ग्रुप में शेयर कर सकते हैं आप They want you to put the beats in the WhatsApp group, which we will put in later on. Okay? That when we send the recording, we'll put the beats. Yeah. Okay. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. How do you do open and close on the small side and open and close on the big side? Okay. So see, open and close. Open means we keep our, when it comes to close, we don't move our finger much. It just, I hope you can make out the sound that we don't move the finger much. It's just here only. I can show you. You can see it now, Prabhu? Yes, My Prabhuji. finger? Yes, Prabhuji. So, when it comes to close sound, it's just this. You can notice that the finger is just here only, it's not moving much. When it comes to open sound, with finger it moves like full, like you can see my finger. Yes. So open means it comes like this. Means we lift our प्रभु जी finger and कब play. से कब तक रहता है ये क्लास Yes. ये क्लास कब से कब तक रहता 5 से 6, 5 to 6. 5 to 6. थैंक यू Thank you. तो ना या जो भी open beat, ये it will come, finger will move. Or for example, today this is na, then te. So this is open. So when we play, we have to keep this in mind. Like dhi, te, a, e. So keeping, remember, you should remember when to play open, when to play close. I hope I answered your question, bro. So you mean to say that when we do an open, it must be with the fingers, and when we do close, fingers and palm becomes one, and it hits the side, Yes, right? Prabhu. See, in the big side, Yeah. we when playing K, usually it will be on the shahi, and there our finger will be closed.
So they will play K, it will be closed. Whereas when it comes to open side, open beats, we move our finger to produce Yeah. the open sound. Okay. Sorry for interruption. Then on the small side, we'll have only the open, and on the bigger side, we will have only the closed. Is that the No, standard? Mataji, it's not necessarily always. Okay. Because if you see Terakita beat, which we learned last class, the the T is closed. T ray is closed. And only Ta was open. In fact, there is open and close on small and big sides. Yes, Prabhu. So based on the beat, the mantra that we learn, Yeah. we will be But mentioning what is open, what is closed. Hare Krishna, Prabhu. Yeah, both sides. Just now I understood that both sides can be open as well as closed. But for particular this, dhi te nake dhina, for this, the big the bigger size or the bigger part is always closed. Is Prabhu, it so? see, for this, only K is closed. Te. So I'll play again. So I'll play. You are in mute, Prabhuji. Prabhuji, we lost your audio. Yeah, Prabhu, am I audible? Yes. Yes, audible. So in today's beat, left side, D is open. He Whereas is open. K and K is closed on the left side. The big side, for me to be left. Okay. Whereas in today's beat, it will be like this. Like the left side, only T and K will be closed for left and the big side, and D will be open. So once again, I will just tell you. We'll just revise again. D open, T small open, left big closed, Ta open, small, K big closed, T both open, La small open. So let us revise this beat. T, te, te, ta, te, ti, ta, ti, te, te, ta, te, ti, ta, ti, te, te, ta, ti. Okay. Again, okay. Ti, te, te, ta, ti, ti, ta, ti, te, te, ta, ti, Like a Sikhawa. ta, ti, ti. Okay, Prabhuji. So now we know that there is an open beat and closed beat being done on small side and large side. Yes, Prabhu. Now the names that are given to the beats, have they any meaning whether they are open or they are closed? Prabhu, could you please repeat your question? We have various words like te, ta, tin, din. Which one means open and which one means closed? You are asking regarding today's beat, Prabhu? Beg your pardon, Prabhuji? No. Actually, in general, how do we able to identify whether which bead is, I mean, the closed type, or which bead will reflect which bead we need to consider as that is a open type. That's the question I think Prabhu is Dhi take nake dhina. So Again, Boston, again. Generally asking. What the पिछला हफ्ता से. So from the dhi ta ke na ke dhina, whether each sound like dhi ta ke, each sound from sound, whether
we can know that this sound is for open and this sound is for close. I think While I playing, understand. yes, we can make Yes, out. Prabhu. Prabhu, Yes. Yes, Prabhuji. yes, okay, so by listening to the sound, we can make out. And this also will come by practice, identify while playing and also by listening which is open, which is closed. Hmm. So now I will ask you, you have to tell me what I play. Is it, I'll play some beat and you have to tell whether it is open or closed. Okay? Let's try this. Everybody Yes, ready? Ready, yes, ready, ready. Yes, Ready, Prabhuji, Prabhuji. yes. Okay. open. Close. Open, Open, open. Sorry. There are only two choices. So you are half right. open, open. No, no, open only. Okay, Open. how many of you all say open? Raise your hands, please. Okay. Now next beat. Close. Close, Close. Close. Open. open, Close. close, Close. Open, close. close, Open. open, Close. close. Open. Open, Open. op, Open, open and close. close. Right. Open. Open, Open. close. Open, open. 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 This one. Close, Open. Close, close, close. and close, Close. Close, close. What is it? Close, close or close open? close, close, Okay. close, close. 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 Open. Okay. Oh, ये बहुत बड़ा beat है. Okay, and this slowly. Same thing, Hare Krishna only written. प्रभु जी एक बार और करिए. Open. Close, 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 open. Last क्या? Open या close? Last Open नहीं था. समझ में आया. Open था. Okay. Open. Last was Open. open. Okay. Good idea, right? What is closed? What is open sound? हाँ जी प्रभु जी. So this is very important to understand. ये बहुत important है क्योंकि अगर हम ये समझ में नहीं आते तो फिर हम कुछ बार गलती कर सकते हैं. So if we don't understand this, sometimes we may do mistake. Prabhuji, my next question is, on the small side, there are two open bowls, ta Yes. and na. हाँ. And there are three closed bowls, ti, ra, te. हाँ. While on the big side, three open bowls, ga, ga, jin, ga, ga, jin, and one closed bowl, that is ka. Yes, Prabhu. So what's your question? The question is whether ta and na is always going to be open bowls and they will never be closed bowls. Is that right? हाँ. I will come back to you, Prabhu. Sorry, Prabhuji? I will come back to you. Okay. Thank you. Regarding
Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Prabhu, just if possible, like with words, whatever that this one, above just above like open or close, is it possible to write and share, Prabhu? Okay, Prabhu, we'll write and send. Prabhuji has already shared. Prabhuji has already shared PDF. Prabhuji has shared that, and I am just looking at the second page of the same document that he has shared. He has shared a document 20 pages, and in the second page it says about the bowls, small and close. I mean, small and large. Is Open. it, Prabhuji, is it there in this chat, this PDF? Hare Krishna? The PDF was shared last time. Okay, sorry, I missed the last class. So, okay. Hare So Krishna. that PDF shows on page number 2. It says that there are small side open bowls and small side closed bowls. So open bowls Can we are get it now, Prabhuji? open bowls are called ta and na, and closed bowls are ti ra te. Anyway, you will get the PDF. I mean, I'll send you if I know your name, no problem. So if it can be shared in this chat now, so Hare Krishna. Sure, after the class I'll share it in the chat. So, any other questions? It was not shared by Prabhuji. Someone shared last time, not shared by Prabhuji. It is known as Mridanga Notes compiled by Subhash Chandra Prabhu PDF. Okay, Prabhu, we'll get back to later. Okay, fine. Prabhuji, the PDF is not from. वासुदेव कृष्ण की भुजा के निर्कस तक पहुंचा जा सकता है. क्या? Kindly please repeat. Yes, somebody has shared the Mridanga notes in the chat. You can take it from there. It's titled Vraj Vilas Kirtan. If any other questions? If there are no questions, we can close. Yes. No problem. Thank you. Yeah, you can close. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna Prabhuji, thank you very much, Prabhuji. Thanks. Hare Krishna Thank you, Prabhuji. Hare Prabhu. Thank you. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Hare Krishna Prabhuji. Thank you. Hare Krishna Prabhuji. Dandavat pranam. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat pranam. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Thank you. Vacha kalpatarubhyascha Sindhu Pranam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Nanda Koti Ananta Vaishnavibhyo. Koti Vaishnavibhyo की जय। अशोक गहलोत के साथ मिलकर कर रही है जय गुरु श्रील प्रभुपाद। Hare Krishna Prabhu. गहलोत के साथ मिले हुए हैं वो एक बार पायलट ने लगाया था ना Deva Prabhu, I will close the. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji.